हेलो गाइस वेलकम करने तो अपने YouTube चैनल से। तो दोस्तों आज फिर ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਡਿੰਗ ਇਨ ਕੇਰਲਾ WD ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੰਪਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਬਣਾਏ ਆ। Pratish Ravindran has been working as an engineer in Stuttgart in southern Germany for 6 years. Now he's getting married and going back to his home country, India, to celebrate Germany तो अगला हो के इंजीनियर बन के फिर आया वापस शादी केरला च कीती है। शादा ले लो शादी उन्हें आगे केरला च कीती, शादी केरला च कीती उन्हें आगे। First of my family to marry a woman from outside. जिन भी उन्हें बुढ़ी लभी उन्हें वाकई इसे आ करनी चाहिए। नहीं जिन तो आप ही है उन्हें इथे आना चाहिए। Working in Europe and taking a bride in faraway Kerala are big steps for Pratish. बांधा नहीं लेकिन अगले कराती है। Reporting by almost roti. When Pratish first arrived in Germany, he shared an apartment in Stuttgart. His former roommates are looking forward to the wedding. मतलब शादी तो बाद जर्मनी चले गए ने। We'll be accompanying Pratish to his wedding and will probably serve as best man and bridesmaid. Also, I've got to have a word with his father because Pratish has been trying to get his permission to marry for 2 years now. And his father is just 2 or 3 years younger than I am. So as the elder one, I have to take the initiative. आशीर्वाद लेना है इन्होंने, आशीर्वाद। 2 साल बाद Especially since we're like foster parents to Pratish. Georg even taught Pratish how to cook German food, Spätzle. I can't say I've assimilated into German society in just 6 years. All my life I've eaten Indian cuisine. सारे अंग्रेज मस्त हो रहे हैं, पाँच रोटी बना रहे हैं। ये कुछ चार्ज भी है नहीं लगता। Other aspects of the German lifestyle have been far more appealing. Yes. Beer, I can't complain much there. That's something that's really good here in Germany. A pleasant evening in this part of Germany involves vegetarian Spätzle and good friends. Pratish fits right in. As the people here would say, it's edible. In his 6 years in Germany, Pratish has gone all but native. That is, except when it comes to such a fundamental life event as a wedding. That has to happen in India. His old friends Georg and Hildrud have arrived from Germany. बजुर्ग भी लगे होंगे। बजुर्ग बहुत तेज बन Pratish रहे helps them pick out clothes अपनी शादी appropriate दियां for the यादां occasion. ताज़ियां With कर expert रहे हैं। advice, they go shopping at the best department store in Haripad, Haripad. Pratish's hometown. Hildrud, I wouldn't buy anything else. It suits you. अंग्रेज़ां ने भी कपड़े पा लिए। Now it's Georg's turn. I'd rather try something in this color. I think it'll be expensive. Now you'll look like a prince. जर्मनी में आके भी रेट सेट करी It's just like a normal Indian. Oh, Georg, that one's nice. I'd like that one myself. Oh, I look like ओ a जी sheep. ओए ऐसा जी यार पप्पू बचा बने हैं। ओ थले वाले कच्चा नहीं अच्छा। Okay, great. I'll सलवार वाले खींच ले इन्हें पैसे देंगे तो दे। नहीं वो हुन ले ले उन्हें पैसे दे I के। can't stop laughing. Georg, dressed like a genuine Indian. Georg's style is a hit. They have a little time to enjoy the Indian Ocean before the celebration begins. Unlike Western custom, the bridal couple don't have to avoid meeting before the wedding. I'm allowed to see her. Now I have permission. The bride and her family are from northern India. This is my father.
And then comes another surprise. I can speak a little German. I learned it at the Goethe Institute. अरे मैं थोड़े बहुत ही बोल लेने I come from Delhi. That's about 3,000 kilometers away, right? Delhi's in northern India and Kerala's in southern India. I'm very excited. ये फिर शादी नहीं की तो उन्हें ट्रांसलेटर रखा है ना The evening before the wedding, Oh. the women celebrate with lots of अच्छा music जी and पंजाबी dance. गाने For Anu, it's a marriage of love. She met her future husband, Pratish, on the internet. He was in Stuttgart and she was in Delhi. She had to obtain her parents' permission. It बोलो took her पंजाबी 2 काम years लुटे to आप do थे so. Neither वाकई set of काला parents क्या will end up काला seeing much of their children. I'll have to live in Germany. I like it there. I've seen the winter. I was in Germany once in January when it snowed. And once in summer. And tomorrow, I have no idea what to expect. It's a southern Indian wedding. The city's convention center's been booked for the celebration. Everybody's either working on preparations or waiting for it to happen. मोदी आ नहीं वाह मोदी ठीक है शायद ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Hildwood uses the time to have a good look around the kitchen. तेरी 6 पैक वहा रहे ने ये पकान लगा कि लड़न लगा तारीफ सब सारे मिलेंगे सारे तानों में देख कर The cook proudly shows the guests everything. The crew have been cooking around the clock for 2 days, using various blends of many spices. ਧੂਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਚੜਿਆ ਨੇ I can't imagine how Pratish could eat German food when he's used to this. It was tough. But he never let on that it seemed strange to him. In fact, he always ate everything. He did say he had to practice a bit to be able to handle German food. Well, I'd say so, given our meat and potatoes diet. 500 guests are expected. 500 बंदा आ गया They भाई start trickling in. वड्डी खुली रोटी At पके last, the celebrations can begin. ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ Following long established rituals, the bride and groom approach the Brahmin, the priest. Anu pays homage to her future mother-in-law. Her own mother takes leave of her. And और छाड़ Pratish देगी takes तो her ना as छोड़ his देगी wife. Some of the rituals are unknown to Anu. चलो जी ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ गल पक्की हो गई ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। हाँ। But exchanging rings has a symbolic meaning that everyone understands. रिंग चेंज कर मतलब सारे को पता होना Just as obligatory are the wedding photos, including the German friends who traveled so far to be here. As
As soon as the ceremony's over, the moment comes that everyone's ਵਾਕਈ been ਕਾਫੀ waiting ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ for. It's time ਉਹ to ਜੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੇਨ ਕੰਮ In this ਜਿਹਦੇ ਲਈ region, ਸਾਰੇ the ਆਏ wedding ਹਨ feast is made up of 23 different small ਇਹ ਉਹ portions ਰਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ served ਨਾ on ਵੀ ਕੋਈ banana ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ leaves. ਰਸਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਰਾਈ ਡਿਸ਼ਾਂ ਓਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ The only Photo. ones who have to wait are the Graphic. bridal couple. Oh. Reams of photos are taken. Hildrud and Georg take a moment for themselves. We're kind of exhausted and overwhelmed by all the variety confronting us here. We really don't ਇਹਨਾਂ understand ਨੂੰ ਆਪਣੀ much. ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ And which we couldn't even figure out what it was supposed to be about. ਚਲੋ ਸਫਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ The reception continues into the evening for the close friends and relatives. Pratisha's father looks after the German friends. Meanwhile, the groom gives his impression of how things went. It was stressful, yes. But it all went smoothly. Though it was a bit much with all the photographers. They wore us out. They stayed here till around 5 o'clock. I changed saris 3 times today. And this one is my 4th. Pratisha's mother notices him. My mother says that since I've been away, she doesn't look at the stars in the sky. Because they remind her that I'm so far away. She's very sad that I've been such a far away. The celebration still has a long way to go. 3 days later, it continues at the bride's home in ਵੇਟਰ ਵੀ ਨਾਚ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂ It wouldn't have been easy to ਵੇਟਰ get ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ It's all very different when you do it in India. ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਈ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਆਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਠੀਕ For bride and groom, it was a celebration that will stay with them long after they've moved. ਕਿਤੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਬਸ। ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਟਰ ਭਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 500 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। 500 ਬੰਦਾ ਫੋਰਨਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਵਾ ਕੁਛ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਿਲਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼